Congratulations! You've purchased the truly remarkable overlock or surger, the Kenmore Overlock. With exclusive power surge, the Kenmore Overlock trims, seams, and overcasts in one easy step, cutting your finishing time in half and giving all your garments a professional finish. This video will show you how to use your Kenmore Overlock and cover the latest overlocking techniques which make fashion and craft sewing easy. There are 3 machines in the Kenmore Overlock range. Model 15641, which has 2 needles and 4 threads and can be converted to a single needle 3-thread overlock machine. Model 15741, which has the same features as Model 15641, but with the additional benefit of the differential feed. Model 15742 has all these features and is equipped with an electronic controller. The use of the differential feed will be explained later in the video. Switch the Kenmore Overlock on by pressing the power switch located on the right-hand side of the machine. The light will turn on. To thread the Kenmore Overlock, first extend the thread guide bar to its highest position and place good quality sewing thread onto the spool pins. If you are using small spools, remove the spool holders from the spool pins and put the spool caps on top of the spools of thread. This allows the thread to wind off evenly. Slide the front looper cover to the right and pull it open. It works from right to left, threading the lower looper, the upper looper, the right needle, and the left needle. Following the green threading diagram number 1, insert the thread through the right-hand hole in the thread guide bar. Now by holding the end of the thread and twisting, it will become firm and easy to control. Using the tweezers supplied, insert the thread down through the left hole, then up and back down through the right hole. Hook the thread through the next green thread guide and place it in the slot around the tension assembly and over the guide on the left-hand side. Hold the thread at both ends and tag gently to ensure the thread is correctly inserted between the tension discs. Hook the thread into the next green thread guide, looper thread take-up lever, then to the lower guide on the looper arm. Pull open the side cover and pass the thread through to the left-hand side of the machine. Turn the hand wheel towards you until the needle is in its lowest position. Holding the thread from both ends, hook the thread into the lower thread guide. Now push the thread through the rear eye of the looper. Turn the hand wheel towards you until the needle is in its highest position, and pass the thread across to the right-hand side. Pass it through the looper eye to the rear of the machine. To thread the upper looper, follow the red threading diagram number 2. Put the thread through the thread guide bar and down through the hole of the thread guide plate. Bring it up, then back down the right hole. Hook it into the red thread guide and down and around the tension disc slot, ensuring there is tension on the thread. Place the thread over the guide on the left-hand side and down to the next red thread guide. Hook the thread through the looper thread take-up lever. Turn the hand wheel towards you until the needle is in its lowest position. Hook the thread behind the looper thread guide, then thread it through the looper eye,
to the rear of the machine. To thread the right-hand needle on the Kenmore Overlock, follow the blue threading diagram number 3. Turn the hand wheel towards you until the needles are in the highest position. Place the thread through the thread guide bar down through the hole of the thread guide plate and back down through the right hole. Place the thread around the tension disc slot and ensure that tension is applied. Lead the thread into the lower guide, across the take-up lever guide, and down through the blue guide. Around the needle bar guide and through the eye of the right-hand needle. To thread the left-hand needle, follow the orange thread diagram number 4. Place the thread across the thread guide bar, down through the left-hand hole of the thread guide plate, up and down through the right hole. Place the thread around the tension disc slot, across the take-up lever guide, then down through the orange thread guide, around the needle bar guide, and through the eye of the left-hand needle. Place all threads under the presser foot. A seam line is where the needle enters the fabric, not where the blade cuts the excess away. To sew a seam, lift the presser foot up. Place the fabric under the foot. Lower the presser foot and sew. When you get to the end of the seam, keep the foot control depressed and continue sewing, pulling the fabric out to the rear of the overlock. This is called chaining off. Cut the thread on the thread cutter located to the left of the needle bar. On some fabrics, loose loops at the beginning and the end of the seam tend to unravel. To backstitch at the beginning of the seam, ensure that there is about 2 inches of chain behind the needle. Place the fabric under the presser foot and sew a few stitches and stop. Lift the presser foot and place the thread chain over the seam line and continue sewing over the thread chain. This cuts off the excess. To secure the end of the seam, stitch to the end of the fabric. Lift the presser foot and turn your work over towards you without pulling on the threads. Place the fabric back under the presser foot, then sew back along a seam for about 1.5 inches. Run the stitching off the edge of the fabric and cut the excess thread away. Thread the chain through a large needle and weave the chain back from the last 1 inch of stitching. Then cut the excess thread away. This gives you a neat, secure seam. To alter the stitch length, turn the stitch length dial located at the right-hand side of the overlock. A shorter stitch length gives a very strong seam and stops puckering on fine fabrics. A longer stitch length will give a less bulky seam and is suitable for use on heavier fabrics. To sew around an inside corner, make a 3/8 inch cut diagonally into the corner of the fabric. Sew along with the needle stitching on the seam line. Before you get to the corner, stop with the needle in the fabric. Pull the fabric so that the seam line becomes straight. And continue sewing. When finished,
the pleat will disappear and the fabric will return to its original shape. Ribbing is found on most garments, such as windbreakers, t-shirts, sportswear, etc. For most garments, ribbing should be cut 1/3 smaller than the garment it is being attached to. Seam the ribbing ends together. Then divide the ribbing into quarters and pin it to the garment. Because we are sewing in a circular manner, cut a small square of material from the seam allowance as a starting point. Place the cut up against the blade and sew around the seam gently, stretching the ribbing at the same time. Be sure to remove pins before they reach the knife blades. When attaching elastic, divide the elastic into quarters to match the quarter marks on your garment. Pin the elastic to the outside of the garment and sew with the fabric extending about 1/4 inch past the elastic. Using a stitch length of 4, place the fabric under the presser foot and sew over the elastic, stretching it at the same time. Keep the elastic up against the blade, being careful not to cut it. Stop with the needle down in the work. Stretch the elastic in the next quarter and continue sewing until the elastic is secured. Turn the elastic up and press the seam allowance down towards the garment. Narrow elastic can be used on swimwear, sportswear, and lingerie. When stitching on narrow elastic of 1/4 to 3/8 inch, overlock over the elastic, stretching the elastic at the same time. Sew the elastic in towards the garment. With the sewing machine, straight stitch along the inside edge of the elastic, stretching the elastic as you stitch, giving a secure seam that will stretch and not draw. To blind hem on the Kenmore Overlock, remove the left-hand needle and thread. Fold up the hem and press. Fold the hem back to the right side of the garment, with the raw edge of the hem extending 3/8 inch beyond the fold. Stitch along the extended edge, barely catching the fold. When unfolded, the stitching should just show through to the right side of the fabric. To mock blind hem, fold the fabric the same as you would for the blind hem. Place the fold of the fabric under the presser foot so that it is in line with the cutting blade. Sew along and trim the edge of the fold. Open the seam out flat and your hem is finished. Lace is easily sewn onto lingerie and all types of ladies' wear. To sew on lace, cut the lace to the same length of the fabric. Set the stitch length dial to 3. And with the right sides together, place the fabric and the lace under the presser foot. Lower the presser foot and sew, trimming away the raw edges. Place the seam allowance towards the garment. Exposed seams are quick and easy to sew and very attractive on leisure wear, knit fabrics, and lightweight woven fabrics. Exposed seams can be decorated by replacing the looper threads with a heavier cord or contrasting color. Cut the looper threads close to the spools.
Replace the original spools with the new threads and knot the two ends together. Cut away the excess threads close to the knots. With the presser foot down, sew slowly until the new threads appear from under the presser foot. Then sew your exposed seams, which now have a highlighted thread. Metallic thread and various yarns can also be used. The Kenmore Overlock can be used as either a 4 or a 3-thread serger. To sew a wide 3-thread stitch, loosen the needle clamp screw and remove the right-hand needle and thread. To sew a standard 3-thread stitch, loosen the needle clamp screw and remove the left-hand needle and thread. To sew a narrow rolled hem, change the needle plate to narrow hem plate R. Only the right-hand needle is used for narrow hemming. To set a narrow edge, adjust the stitch length dial to 1.5, the R symbol. Place the edge to be sewn under the presser foot and sew. For a closer or satin stitch, adjust the stitch length dial towards 1. For an open stitch, adjust the stitch length dial towards 2. To decorate your garment, use of contrasting threads, metallic threads, or variegated threads all give your narrow hem an attractive finish. Narrow hems can also be used to seam sheer fabrics and lace. A lettuce edge can be used on children's garments, belts, and ladies' wear. A lettuce leaf edge is achieved by narrow hemming a single layer of fabric and stretching it at the same time. Woven fabric should be cut on the bias so that it would stretch as you sew. If you have purchased Model 15741 or Model 15742, you will find that the threading procedure is the same as for Model 15641. To change the stitch length on your 15741 or 15742, simply turn the stitch length dial located on the top right hand of the machine to the desired length. Your 15741 or 15742 is equipped with a differential feed mechanism and is designed to overcome normal overlocking problems. Lightweight fabrics have a tendency to contract, causing seams to pucker. When sewing a lightweight fabric, set your differential feed dial between 1.0 and 0.7. The front feed dog will move less fabric under the pressure foot than the rear feed dog lets out, creating a stretching effect which eliminates puckering. Knitted fabrics have a tendency to stretch along the sewn edges, causing seams to wave. To sew a seam on a knitted fabric, set the differential feed dial between 1.0 and 2.0. The machine will feed in fabric faster than it lets out. This has an easing effect and will give you a straight, smooth finish. Gathering on your 15741 or 15742 is simple. Just set the differential feed dial between 1.0 and 2.0, depending on the fabric and the amount of gathering desired. Many designs on garments, skirts, and dresses can be gathered in the same way. A real time saver. Pin tucks are used as a decorative finish on all types of fabrics.
They can be used on the front of a blouse or a bodice of a dress. To sew a pin tuck, use the rolled hem needle plate. Stitch along the fold of the fabric, keeping the fold in line with the chain and finger. Be careful not to cut the folded edge. Sew as many rows of pin tucking as you require, using the whip and the presser foot as a guide. Flat lock seams are used in the construction of windbreakers, tops, and craftwork. By flat locking pieces of cloth together at random, you can construct your own poster-sized fabric. When sewing a flat lock seam, a more attractive finish is achieved by threading the upper looper thread with a heavy or decorative cotton. To sew a rut flat lock seam, adjust the left needle thread tension to 0. Lower looper thread tension to 6. For Kenmore Overlock, use a wide 3-thread stitch by removing the right-hand needle and thread. For loops on the outside of the garment, place the 2 pieces of fabric, wrong sides together, under the presser foot. Sew along, trimming off the seam allowance. When completed, gently pull the 2 pieces of fabric until the seam lies flat. Flat joining is another method of joining 2 pieces of fabric together. Rather than joining 2 raw edges, as in the rut flat lock, flat joining joins 2 folded edges together. To flat join, use the same tension as the rut flat lock. Disengage the cutting blade by opening both access covers. Push the blade knob in and turn it towards you until the blade locks in its lowest position. Close the access covers. On both pieces of fabric, press the seam allowance to the wrong side. Place the folded edges together, under the presser foot, in line with the blade guard. Gently pull the 2 pieces of fabric apart until they lay open out flat. To flat join squares or rectangles, flat lock all the seams in one direction. Cut the thread chains. Complete the patchwork by flat locking the remaining rows in the opposite direction. Various threads can be used to highlight fabrics in the patchwork. Flat lock hemming can be used to decoratively hem skirts, dresses, or t-shirts. With the machine set for flat locking, fold the hem allowance over twice to the wrong side of the fabric. Sew along the fold. When completed, gently pull down on the fabric until the hem lies flat. After flat joining, return the blade to its original position by pushing the blade knob in and turning it away from you until it locks into place. A plain overlock can be used to decorate your garment or finish your craft work attractively. Use the standard or wide stitch. Overlock the edge of the fabric using various decorative threads. Attaching ribbon on laced fabric can be completed in one step when using a flat lock stitch. Place the edge of the fabric on top of the lace. Lay a narrow ribbon on top of the fabric and place them under the presser foot with the ribbon to the right-hand side of the needle and stitch. Gently pull the lace edge down until the ribbon and the lace lie flat. To create a braid for trimming craft work or garment, select the widest stitch possible. Remove the right-hand needle and thread. Using a narrow tape or ribbon, sew over the top so it is encased by the stitching. Use a heavy or decorative thread for a more decorative finish.
Draw a thread from the grain of the fabric about 1 to 3 inches away from the lower edge. For Kenmore Overlock, use a wide 3-thread stitch by removing the right-hand needle and thread. Now set the overlock for flat lock, left needle thread tension to 0, and the lower looper thread tension to 6. Fold the fabric on the line. Flat lock over the edge, being careful not to cut the fold. When completed, remove the remaining threads by hand, and there you have your fringe. The Kenmore Overlock uses a standard sewing machine needle. Since the needle greatly affects stitch quality, we recommend changing the needle at the completion of each project. To change the sewing needle, use a screwdriver to loosen the needle clamp screw and pull the needle down and out. Insert the new needle, flat side to the back, and push it up to its highest position. Then tighten the needle clamp screw. It is very important to maintain sharp knife blades. When you use basting pins, be sure they are removed from your fabric before they come in contact with the blades. Regular maintenance will ensure that your Kenmore Overlock runs trouble-free. Clean around the knife and the looper with a lint brush after every project. A great amount of lint collects in this area because of the cutting action of the machine. Oil your machine regularly to keep it running smoothly. Oiling points are illustrated in your owner's manual. Happy sewing with your Kenmore Overlock. Félicitations! Vous venez d'acheter une superbe machine pour la couture sur filet ou en surjet, la machine à surjeter Kenmore. Comme vous voyez, la machine à surjeter Kenmore coupe, coupe et surfile en une seule opération facile. Vous économiserez de moitié le temps consacré à la couture et vos vêtements auront un fini professionnel. Ce vidéo vous montrera comment utiliser votre machine à surjeter Kenmore et vous présentera les dernières techniques de surfilage qui facilitent la confection des vêtements mode et l'exécution des travaux d'artisanat. Il existe 3 modèles de machines à surjeter Kenmore. Le modèle 15641, utilisé avec 2 aiguilles et 3 fils, et qui peut être converti en une machine à surjeter utilisant une aiguille et 3 fils. Le modèle 15741 a les mêmes caractéristiques que le modèle 15641, en plus d'être muni d'un mécanisme d'entraînement différentiel représentant un avantage supplémentaire. Le modèle 15742 possède aussi les mêmes caractéristiques que les 2 autres modèles et est muni d'une commande électronique. L'utilisation du mécanisme d'entraînement différentiel sera expliquée un peu plus loin dans le vidéo. Pour mettre en marche la machine à surjeter Kenmore, appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté droit de la machine. L'éclairage s'allumera. Pour enfiler la machine à surjeter Kenmore, allongez d'abord le support de guide fil à son plus grand, puis posez des bobines de fil de qualité sur les tiges porte-bobines. Si vous utilisez de petites bobines, enlevez les porte-bobines placées sur les tiges et placez les chapeaux de retenue sur les bobines de fil. Cela permet au fil de se dérouler uniformément. Poussez le couvercle du boucleur avant vers la droite
et tirez pour ouvrir. Travaillez de droite à gauche, enfilez le boucleur inférieur et supérieur, l'aiguille de droite, puis de gauche. En suivant le fil vert dans le diagramme numéro 1, insérez le fil à travers la fente droite sur le support des guides-fils. À présent, si vous tenez l'extrémité du fil et le torsadez, il deviendra plus facile à contrôler. À l'aide des pincettes fournies, insérez le fil à travers la fente de gauche, remontez-le et faites-le ensuite passer à travers la fente de droite. Placez le fil à travers le guide-fil vert suivant et passez-le dans la fente autour du disque de tension et sur le guide-fil de gauche. Tenez le fil aux extrémités et abaissez-le légèrement pour vous assurer qu'il soit placé correctement entre les disques de tension. Passez le fil à travers le guide-fil vert suivant, le releveur de fil du boucleur, ensuite à travers le guide inférieur sur le bras du boucleur. Tirez pour ouvrir le couvercle de côté et passez le fil à travers vers la gauche de la machine. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que l'aiguille soit à la position la plus basse. En tenant les deux extrémités du fil, passez le fil dans le guide-fil du boucleur inférieur. À présent, passez le fil à travers le chat arrière du boucleur. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que l'aiguille soit à la position la plus haute et passez le fil à travers vers la droite. Puis à travers le chat du boucleur à l'arrière de la machine. Pour enfiler le boucleur supérieur, suivez le fil rouge dans le diagramme numéro 2. Introduisez le fil à travers le guide-fil dans la fente inférieure de la plaque du guide-fil. Remontez-le et passez-le à travers la fente de droite. Passez le fil dans le guide-fil rouge et ramenez-le vers le bas et autour de la fente du disque de tension pour vous assurer de la tension du fil. Placez le fil sur le guide-fil de gauche et passez-le vers le bas dans le guide-fil rouge suivant. Placez le fil à travers le releveur de fil du boucleur. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que l'aiguille soit à la position la plus basse. Placez le fil derrière le guide-fil du boucleur, puis enfilez le chat du boucleur vers l'arrière de la machine. Pour enfiler l'aiguille droite de la machine à surjeter Kenmore, suivez le fil bleu dans le diagramme numéro 3. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que les aiguilles soient à la position la plus haute. Passez le fil à travers le guide-fil sur le support, dans la fente de la plaque du guide-fil, puis à travers la fente de droite. Passez le fil autour de la fente du disque de tension pour vous assurer de la tension du fil. Insérez le fil dans le guide-fil inférieur en le passant à travers le guide du releveur de fil, dans le guide bleu, autour du guide de la barre à aiguille, et à travers le chat de l'aiguille droite. Pour enfiler l'aiguille gauche, suivez le fil orange dans le diagramme numéro 4. Passez le fil à travers le guide-fil sur le support, passez-le dans la fente de gauche de la plaque du guide-fil et remontez-le en le passant dans la fente de droite. Passez le fil autour de la fente du disque de tension, à travers le guide du releveur de fil, puis à travers le guide-fil orange, puis autour du guide de la barre à aiguille et à travers le chat de l'aiguille gauche. Passez tous les fils sous le pied presseur. La ligne de guidage est là où l'aiguille pénètre le tissu et non là où le couteau coupe l'excès de tissu. Pour faire une couture, soulevez le pied presseur et glissez le tissu en dessous. Puis abaissez le pied presseur et cousez. Lorsque vous arriverez à la fin de la couture, continuez à appuyer sur la commande de vitesse au pied tout en continuant à coudre et tirez le tissu vers l'arrière. Cette technique s'appelle point de chaînette. Coupez le fil à l'aide du coupe-fil situé à gauche de la barre à aiguille.
Sur certains tissus, les boucles non serrées au début et à la fin des coutures ont tendance à se défaire. Pour faire un point d'arrêt au début de la couture, assurez-vous qu'il y a environ 2 pouces de point de chaînette derrière l'aiguille. Placez le tissu sous le pied presseur, effectuez quelques points et arrêtez. Relevez le pied presseur et placez le point de chaînette sur la ligne de guidage et continuez à coudre sur le point de chaînette. Cela permet de couper l'excès de fil. Pour assujettir l'extrémité de la couture, effectuez des points jusqu'à l'extrémité du tissu. Levez le pied presseur et tournez votre ouvrage vers vous sans tirer sur les fils. Replacez le tissu sous le pied presseur et piquez en arrière jusqu'à 1,5 pouce environ. Effectuez la couture jusqu'à ce que vous ayez dépassé l'extrémité du tissu, puis coupez les fils en trop. Enfilez le point de chaînette à travers une grande aiguille et ramenez la chaîne vers l'arrière et passez-la à travers le dernier pouce de point effectué, puis coupez le fil en trop. Vous aurez ainsi une couture propre et assujettie. Pour modifier la longueur du point, réglez le cadran règle entraînement situé sur le côté droit de la machine à surjeter. Un point moins long donnera une couture très solide et empêchera les tissus délicats de froncer. Un point plus long donnera une couture plus fine, convenant pour les tissus épais. Pour coudre un coin intérieur, faites une découpe en diagonale de 3/8 de pouce à partir du coin du tissu. Cousez tout au long du tissu en piquant l'aiguille à la ligne de guidage. Avant d'atteindre le coin, arrêtez de coudre tout en laissant l'aiguille dans le tissu. Tirez le tissu de manière à avoir une ligne de guidage droite et continuez à coudre. Lorsque vous aurez fini, le pli disparaîtra et le tissu reprendra sa forme originale. Les bandes côtelées extensibles sont utilisées pour la confection de vêtements comme les coupe-vents, les t-shirts, les tenues sport, etc. Pour la majorité des vêtements, la bande côtelée extensible doit mesurer 1/3 de moins que le vêtement auquel il sera cousu. Piquez ensemble les extrémités de la bordure de la bande. Puis, divisez la bande côtelée en sections et épinglez-la sur le vêtement. Étant donné que la couture est circulaire, coupez un petit carré de tissu de la ressource comme point de départ. Placez ce carré contre la lame et cousez autour de la couture tout en étirant légèrement la bande. Enlevez toutes les épingles avant qu'elles n'arrivent en contact avec la lame. Quand vous devez poser un élastique, divisez l'élastique en sections que vous alignerez sur les sections marquées de votre vêtement. Épinglez l'élastique sur le bord extérieur du vêtement et cousez avec le tissu dépassant l'élastique d'1/4 de pouce environ. À l'aide d'une longueur de point 4, passez le tissu sous le pied presseur, l'élastique par-dessus et cousez tout en étirant l'élastique. Gardez l'élastique contre la lame en faisant attention de ne pas le couper. Arrêtez tout en laissant l'aiguille dans le tissu, étirez l'élastique dans la section suivante et continuez à coudre jusqu'à ce que l'élastique soit assujetti. Tournez l'élastique à l'endroit et pressez le tissu avec la ressource à plat sur le vêtement. Un élastique étroit peut être utilisé dans la confection des maillots de bain, des tenues de sport et de la lingerie. Lorsque vous piquez un élastique étroit d'1/4 à 3/8 de pouce, les coutures doivent être surfilées et l'élastique doit être tendu en même temps. Cousez l'élastique à l'intérieur du vêtement.
À l'aide de la machine à coudre, effectuez un point droit le long du bord intérieur de l'élastique et, tout en piquant, tendez l'élastique pour avoir une couture susceptible de s'étirer et non de froncer. Pour exécuter le point d'ourlet invisible sur la machine à surjeter Kenmore, retirez l'aiguille gauche et le fil, pliez l'ourlet et repassez. Rabattez l'ourlet à l'endroit du tissu en laissant dépasser les bords vifs de 3/8 de pouce. Le sommet des points seulement doit accrocher le bord du pli de dessus. Lorsque vous dépliez le vêtement, les points n'apparaîtront que sur l'endroit du tissu. Pour exécuter une fausse diminution, pliez le tissu de la même façon que pour le point d'ourlet invisible. Placez l'ourlet sous le pied presseur de manière à ce qu'il soit en ligne avec la lame. Piquez tout au long tout en émoussant les bords. Ouvrez la couture à plat et votre ourlet est fini. La dentelle se coud facilement sur la lingerie et tous les types de vêtements pour dames. Pour coudre la dentelle, la longueur de la dentelle doit être la même que celle du tissu. Réglez le cadran règle entraînement à 3 et endroit contre endroit, placez le tissu et la dentelle sous le pied presseur. Abaissez le pied presseur et cousez tout en émoussant les bords. Placez la ressource à plat sur le vêtement. Les coutures apparentes sont faciles à coudre et sont très jolies sur les vêtements de détente, les jerseys et les tissés légers. Les coutures apparentes sont décoratives lorsque les fils du boucleur sont remplacés par un cordonnet plus épais ou une couleur contrastante. Coupez les fils du boucleur à proximité des porte-bobines. Remplacez les bobines originales par les nouveaux fils et nouez les deux extrémités. Coupez le fil en trop à proximité des nœuds. Abaissez le pied presseur et cousez lentement jusqu'à ce que le nouveau fil apparaisse sous le pied presseur. Puis, cousez les coutures apparentes qui ont à présent un fil mis en relief. Le fil métallique et d'autres fils peuvent aussi être utilisés. La machine à surjeter Kenmore peut être utilisée avec une aiguille et 4 fils ou avec une aiguille et 3 fils. Pour effectuer un large point avec 3 fils, desserrez la vis du pince-aiguille et retirez l'aiguille de droite et le fil. Pour effectuer un point ordinaire avec 3 fils, desserrez la vis du pince-aiguille et retirez l'aiguille de gauche et le fil. Pour coudre un ourlet rouloté étroit, remplacez la plaque à aiguille par la plaque pour ourlet étroit R. Seulement l'aiguille de droite est utilisée pour le point à ourlet étroit. Pour exécuter un bord étroit, réglez le cadran règle entraînement à 1,5, le symbole R. Placez le bord à coudre sous le pied presseur et cousez. Pour obtenir un point plus serré ou un point bourdon, réglez le cadran règle entraînement à 1. Pour obtenir un point ajouré, réglez le cadran règle entraînement à 2. Pour décorer votre vêtement, utilisez des fils contrastants, des fils métalliques ou des fils de couleur. Ils donneront à l'ourlet étroit un fini attrayant. Les ourlets étroits sont aussi utilisés pour les coutures de la dentelle et les voilages. Une bordure ondulée est utilisée pour les vêtements d'enfants, les ceintures et les vêtements pour dames. Une bordure ondulée est exécutée en cousant un ourlet étroit sur une seule épaisseur de tissu, tout en étirant le tissu en même temps. Les tissés doivent être coupés en biais afin de pouvoir les étirer tout en cousant. Si vous avez acheté le modèle numéro 15741 ou 15742,
vous constaterez que l'enfilage s'effectue de la même manière que pour le modèle 15641. Pour modifier la longueur d'un point, il vous suffit de tourner le cadran règle entraînement situé sur le côté droit de la machine à surjeter à la longueur désirée. Les modèles 15741 et 15742 sont munis d'un mécanisme d'entraînement différentiel et sont conçus pour résoudre les problèmes ordinaires de surfilage. Les tissus légers ont tendance à s'étirer, ce qui donne de faux plis aux coutures. Pour coudre les tissus légers, réglez le mécanisme d'entraînement différentiel entre 1.0 et 0.7. La griffe d'entraînement avant fera avancer moins de tissu sous le pied presseur, uniformisant ainsi la sortie de tissu de la griffe d'entraînement arrière. Ce procédé étirera le tissu et éliminera les faux plis. Les jerseys ont tendance à s'étirer le long des bords, ce qui cause un gondolement des coutures. Pour exécuter la couture d'un tissu en jersey, réglez le mécanisme d'entraînement différentiel entre 1.0 et 2.0. Le rythme de l'entraînement équilibrera le mouvement avant-arrière du tissu. Grâce à ce procédé, vos coutures auront un fini lisse et droit. Il est facile d'effectuer des fronces sur le modèle 15741 ou le modèle 15742. Réglez le cadran d'entraînement différentiel entre 1.0 et 2.0 selon le type de tissu et les fronces désirées. De nombreux motifs exécutés sur les vêtements, les jupes et les robes sont confectionnés de la même manière. Cela permet d'économiser beaucoup de temps. Les replis au point turc sont utilisés comme effet décoratif sur tous les types de tissus. Ils sont exécutés sur les blouses et le corsage des robes. Pour effectuer des replis au point turc, utilisez la plaque pour ourlet étroit, piquez tout au long de la pliure du tissu tout en gardant la pliure en ligne avec la chaîne et le doigt. Faites attention de ne pas couper le bord plié. Exécutez autant de rangs que vous désirez en utilisant la piqûre cordon et le pied presseur comme guide. Les coutures flat lock sont utilisées dans la confection des coupe-vents, des hauts et des travaux d'artisanat. En faisant des coutures flat lock sur des bouts de tissu, vous pouvez créer votre propre affiche en tissu. Lorsque vous exécutez une couture flat lock, vous obtiendrez un fini plus attrayant en enfilant le boucleur supérieur avec du coton épais ou décoratif. Pour exécuter une couture flat lock, réglez la tension de l'aiguille de gauche à 0. La tension du boucleur inférieur doit être 6. Avec la machine à surjeter Kenmore, utilisez une aiguille pour point large avec 3 fils en enlevant l'aiguille de gauche et le fil. Pour obtenir des boucles à l'extérieur du vêtement, placez les deux bouts du tissu envers contre envers sous le pied presseur. Piquez tout au long, tout en émoussant la ressource. Lorsque vous aurez fini, tirez délicatement sur les deux bouts du tissu jusqu'à ce que la couture soit plate. L'assemblage à plat est une autre technique permettant de joindre les bouts de deux tissus. Au lieu de joindre les deux bords à vif comme pour la couture flat lock, cette technique permet de joindre les bords pliés. Pour l'assemblage à plat, utilisez la même tension que pour la couture flat lock. Dégagez la lame en ouvrant les couvercles d'accès. Poussez le bouton de la lame vers l'intérieur et tournez-le vers vous jusqu'à ce que le loquet de la lame soit dans la position inférieure. Fermez les couvercles. Repassez les deux bouts de tissu avec la ressource à l'envers. Placez les bords pliés sous le pied presseur de manière à ce qu'ils soient en ligne avec la lame.
Tirez délicatement les bouts du tissu jusqu'à ce qu'ils soient bien à plat. Pour l'assemblage à plat des carrés ou des rectangles, faites une couture flat lock dans la même direction. Coupez les chaînes du fil et terminez le travail en faisant une couture flat lock en sens inverse. Plusieurs fils peuvent être utilisés pour mettre en relief le tissu. Le point flat lock est utilisé pour décorer les ourlets des jupes, des robes ou des t-shirts. Réglez la machine à surjeter pour la couture flat lock. Pliez 2 fois la ressource sur l'envers du tissu. Cousez tout au long de la pliure. Lorsque vous aurez terminé, tirez délicatement le tissu jusqu'à ce que l'ourlet soit à plat. Après avoir fini l'assemblage à plat, remettez la lame à sa position originale en poussant le bouton à l'intérieur et tournez-le loin de vous jusqu'à ce que le loquet soit en place. Un point surfilé ordinaire peut être utilisé pour décorer votre vêtement ou pour donner à vos travaux d'artisanat un joli fini. Le point utilisé doit être standard ou large. Surfilez les bords du tissu en utilisant plusieurs fils décoratifs. Attacher un ruban sur un tissu dentelé peut s'effectuer en une seule opération lorsque le point flat lock est utilisé. Placez le bord du tissu sur la dentelle, posez un ruban étroit sur le tissu et glissez le tout sous le pied presseur avec le ruban placé à la droite de l'aiguille et piquez. Tirez délicatement les bords jusqu'à ce que le ruban et la dentelle soient bien à plat. Pour créer des galons pour vos travaux d'artisanat ou vos vêtements, sélectionnez le point le plus large possible. Retirez l'aiguille de droite et le fil. À l'aide d'une ganse étroite ou d'un ruban, cousez sur le ruban pour créer un motif décoratif. Utilisez un fil plus épais ou un fil décoratif pour obtenir un fini encore plus attrayant. Tirez un fil du grain du tissu environ 1 à 3 pouces du bord inférieur. Pour la machine à surjeter Kenmore, utilisez un large point à 3 fils en retirant l'aiguille de droite et le fil. À présent, réglez la machine à surjeter pour l'exécution du point flat lock, la tension de l'aiguille de gauche à 0 et la tension du boucleur inférieur à 6. Pliez le tissu sur la ligne. Faites un point flat lock sur les bords en faisant bien attention de ne pas couper le tissu replié. Après avoir fini, tirez les fils restants à la main et voilà, vous avez vos franges. La machine à surjeter Kenmore fonctionne avec une aiguille standard pour machine à coudre. Comme la qualité des points exécutés dépend en grande partie de l'aiguille utilisée, nous vous recommandons de changer l'aiguille à la fin de chaque projet. Pour changer l'aiguille, desserrez la vis du pince-aiguille à l'aide d'un tournevis et tirez l'aiguille vers le bas pour l'enlever. Insérez la nouvelle aiguille, le côté plat à l'arrière, et remontez-la jusqu'à la plus haute position. Puis resserrez la vis du pince-aiguille. Il est très important de maintenir la lame bien aiguisée. Lorsque vous utilisez des épingles de faux filage, retirez-les du tissu avant qu'elles n'entrent en contact avec les lames. Un entretien régulier assurera le bon fonctionnement de votre machine à surjeter Kenmore. Nettoyez autour de la lame et du boucleur à l'aide d'une brosse à charpie après chaque projet. Une grande quantité de charpie s'accumule dans ces coins lorsque la machine est en fonctionnement. Huilez votre machine régulièrement afin qu'elle fonctionne toujours dans les meilleures conditions. Les endroits à huiler sont illustrés dans le manuel de l'usager. Bonne couture avec votre machine à surjeter Kenmore.